Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সিম্পল একটি ফ্লাওয়ার ড্রয়িং এবং পেন্টিং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। পেন্সিল দিয়ে ফুলটি আঁকিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। গ্রিন ও ইয়েলো কালার ইউজ করছি। সবগুলো পাতা একইভাবে পেইন্ট করে নেব। আমি খুব সহজভাবে পেইন্ট করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি বিগিনারদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। লাল অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। খুব ভালোভাবে পেইন্ট করে নিতে হবে।
সবগুলো ফুল একইভাবে পেন্ট করে নিচ্ছি। এখানে ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। আপনারা এখানে 0 সাইজ তুলি ইউজ করার চেষ্টা করবেন। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ব্রাউন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ব্ল্যাক অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। এইখানে ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও টুথপিক ইউজ করেছি। ডিজাইনটা আপনারা যে কোনো ড্রেসে পেন্ট করতে পারবেন। আশা করছি খুব সুন্দর লাগবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।